I hope you have the Bible. Let's go to the book of Ezekiel, chapter 16. We read verse 9. Who can help me with interpretation? Please, let's do it for those who are also in the media who cannot understand French. Please, let's give a hand applause to Pastor Chris as he's coming. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Come on, I say let's give a hand applause to him. Amen. Ezekiel chapter 16 verse 9. I'm going to read it in English and it's also going to read in French. Ezekiel chapter 16 verse 9. The Bible says in Ezekiel chapter 16 verse 9, I wash you in water, yes, thoroughly washed off your blood, and I anointed you with oil. Yes, sir, can you read for us in French? Ézéchiel chapitre 16 verset 9. Yes. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je te oins avec de l'huile. Amen. Amen. Father, we thank you for your word of today. We pray so that you may wash us with your water and purify us. Father, we pray for your oil, the anointing oil to take over in our life. Father, I declare that we are above and not beneath. Whatever the enemy has planned upon each and every sons and daughter, at the sound of my voice, Father, I come to silence it in the name of Jesus. May they have breakthrough. May they have dominion in Jesus' name. We pray and we say amen. Amen. Let's give a hand applause to Jesus. Amen, amen, amen. You may be seated in the presence of God. Amen. How many of you remember the message that we had last week? Combien de vous se rappellent du message que nous avons eu la It's semaine about the passée? 5 elements of anointed life. C'est à propos des 5 Amen. éléments du 5 elements of anointed life. Thank you so much, Minister. 5 éléments. God bless du you and continue to increase you. And bless the presence of each and every one of us in this place. Je bénis la présence de tout un chacun dans ces lieux. Amen. Amen. The Bible says in the book of Ezekiel, La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, Ezekiel chapter 16 verse 9, Ézéchiel chapitre 16 verset 9, God was referring himself to Jerusalem or addressing himself to Jerusalem. Dieu était en train de parler à Jérusalem, That I have washed you. que je t'ai lavé. Beloved, in order for you to be washed, you need water. Bien-aimé, pour que tu sois lavé, on a besoin de l'eau. And the Bible continues to say, I have washed your blood away. Et la Bible continue à dire que je t'ai lavé, j'ai enlevé le sang sale. And I also anoint you with oil. Et je t'ai aussi oint avec de l'huile. Coming up to the message of last week, Et on revient au message de la semaine passée. we understood that the first element of being anointed, it's anointing oil. Nous avons compris que le premier élément pour être oint, c'était l'huile d'onction. Or in bracket, anointing. Ou en parenthèse, l'onction. Amen. Amen. We understood that the anointing is there to consecrate. Nous avons compris que l'onction était là pour la consécration. And it's there also for sanctification. Et l'huile était là aussi pour la And sanctification. the oil is there for healing and prayer. Et l'huile est là aussi pour la guérison et la prière. Anointing is there for power. L'onction est là pour la puissance. And it also represents the Holy Spirit. L'huile représentait aussi le Saint-Esprit. And it's also the abundance of favor. Et l'abondance aussi de la faveur. And it's also the divine protection of God. L'huile était aussi représentée comme la protection divine de Dieu. Amen. So today I want to give my point before I start the message. Et aujourd'hui, je vais donner mon point avant de To not commencer le confuse message you, so that you know what is coming. pour ne pas vous confondre, pour ne pas être Are we confus. together? If we are together, just wave your hand where Si you nous are. sommes ensemble, lève la main où tu es. I'll give a scripture and then I'll give my first point. Je vais donner un verset et je donnerai mon premier point. Let us read the book of Exodus chapter 24
verse 41. Lisons le livre d'Exode 24, verset 41. The Bible says in Exodus chapter 24, verse 41, with this you shall clothe your brother Aaron and his son, and anoint and install them, consecrating them as my priest, as a sign of appointment. For me, I believe that this is a sign of appointment to these people's life. We are reading Exodus chapter 24, verse 41. Can you read it in French version, please? Exode 24, 41. 41, yes, sir. 24. Okay, I think I'm mistaken the scripture there. Je crois que il y a une. Can somebody find the scripture that I'm reading? Quelqu'un trouve le verset que je suis en train de With lire. this you shall clothe your brother. If you are using a Bible on your app or on your phone, I mean, it's easy for you to find. With this you shall clothe your brother Aaron and his son. Anoint and install them, consecrating them as my priest. Exodus 28, 28. verse 41. Verse 41. Thank you. Can we give a hand applause to Jesus? Thank you, sir. So it's not Exodus 24, it's Exodus 28. 28. Thank you, sir. Exode 28, verset 41. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Amen. Amen. It's just not the anointing. It's just not the anointing. C'est pas seulement l'onction. But the Bible says you must clothe them. La Bible dit que tu dois les habiller. Are we together? Amen. This is the reason why you see Pope. C'est pour cette raison que nous voyons les papes, You see priests nous voyons les prêtres wearing gowns. qui sont habillés avec des This is manteaux. where it's starting from. C'est ici que ça a It started commencé. here. Ça a commencé The Bible ici. says, God said to Moses, La Bible dit que Dieu dit à Moïse, you must consecrate Aaron and make him to clothe himself with a garment, a priesthood garment. Dieu dit à Moïse, tu dois consacrer Aaron et le vêtir d'un manteau de prêtre. Amen. Amen. And in order for them to operate in the tent or in the tent of meeting, they needed to be anointed. And they needed also to come with a priestly wood garment. Pour qu'ils puissent fonctionner dans le sacerdoce, ils avaient besoin d'être sanctifiés et d'être habillés avec ce manteau des prêtres. And sometimes they even gonna anoint the chairs. Et parfois, ils pouvaient même oindre les chaises. Amen. Amen. Anointing is not limited only on the human being. L'onction ne se limite pas seulement sur les êtres humains. The anointing also carries on to what you wear. Même l'onction aussi, ça se porte même dans ce que tu es habillé dans ton vêtement. Amen. Amen. If you have a cloth that you pray with at home, Si tu as un habit sur lequel tu pries that avec, you pray with often, l'habit que tu pries souvent I avec believe à la maison, that cloth is anointed. je crois que cet habit, ce vêtement est loin. It happened to one pastor. Ça s'est passé avec un pasteur. He is no longer with us. He passed away. He Il usually est prayed malheureusement with a garment. He used to pray with a garment. Le pasteur était habitué à prier avec un habit. And un one chat. day the maid ended up taking the garment to put it in the washing machine. Et un jour, on a pris ce vêtement-là, on a mis dans la machine à But laver. before he could put it in the washing machine, the maid ended up being taken by the Holy Spirit. Et avant de mettre cet habit-là dans la machine à laver, la personne a été prise par le Saint-Esprit. It Saisie didn't par le limit Saint-Esprit. just by the men of God. The anointing didn't limit just by the men of God, L'onction ne s'est pas limitée seulement sur l'homme de Dieu, but with also the clothes that the men of God wears. même sur l'habit que le vêtement, l'habit que l'homme de Dieu avait déjà porté. I'm here to preach to somebody. Je suis là pour prêcher à quelqu'un. Not just you are anointed, but what belongs to you
it's anointed as well. Je suis là pour te dire que ce qui t'appartient est aussi loin. Your house is anointed. Ta maison est loin. Your business is anointed. Tes business sont Come loin. on, you don't understand it. I say your business is J'ai anointed. dit que tes business sont loin. Your son is anointed. Ton fils est loin. Your daughter, she is anointed. Ta fille, elle est loin. Because you carry a priesthood anointing in you. Parce que tu tiens en toi cette onction de prêtre. That's why you see in the family, when somebody is born again, it's a chain. It started becoming like a routine. It's the brother, it's the sister, it's the uncle, it's the family member. Because whenever they anoint somebody, the anointing flow, the oil flow from the beard and it's going to the clothes until the feet. Amen. C'est pour cela que vous voyez dans une famille, dans des familles, lorsque quelqu'un est né de nouveau, et ça se suit comme une chaîne. Il y a des frères, des oncles, les parents, et l'huile d'onction coule de la tête jusqu'aux pieds. Amen. And some of you, God has destined you to be the head of your family. Et certains d'entre vous, Dieu a déjà destiné, vous êtes la tête de vos familles. Where the oil will start from. Là où l'huile commence, Where the oil will start to flow from your family to start by you. Going to your husband, going to your sons, and to the rest of the siblings. là où ça commence à couler, ça commence par toi, par tes frères et jusqu'à la fin. What is anointing? C'est quoi l'onction? Not anointing oil. Pas l'huile Anointing. d'onction. C'est quoi l'onction? What is anointing? C'est quoi l'onction? Or what means to be anointed? Ou qu'est-ce qui doit être loin? It means to be empowered by God. Ça veut dire être rempli de Dieu, de la Come on, puissance de Dieu. give me an example of a device that is empowered maybe by Samsung or empowered by iPhone or empowered a car. Usually I see it with cars and all that. Give me an example. Donne-moi un exemple Something that is d'un instrument, empowered de quelque chose by qui a utilise la brain. puissance. Ou une Empowered by marque, a brand. Come on. une marque qui utilise You wear brands every day. porter des marques, des vêtements, des marques, des chaussures, des marques. Louis Vuitton. But there is also an endorsement. When a brand does an endorsement, let's say that they sponsor somebody, and that person will say empowered by so and so. Empowered, usually it's on the devices. It's to tell the users that if this device has the problem, you need to consult the manufacturer. C'est juste pour vous dire, lorsqu'un instrument est utilisé, souvent c'est écrit fabriqué par. C'est juste pour vous dire que lorsque cet instrument est détruit, c'est pour que vous puissiez rentrer vers ceux qui ont fabriqué cet instrument. It's different to be made. It's made by. C'est différent de What you're fabriquer saying, par. it's made by. Alors, c'est différent de fabriquer par. When we mean empowered by, Ce qu'on veut, it's like BMW and Mini Cooper. c'est comme les BMW et les Did I give the right example? BMW et les Mini. So if the Mini Cooper has the problem, they need to check who? The BMW. Si le Mini Cooper, le véhicule Mini Cooper a un problème, Are we on va les together? vérifier chez BMW. So the source here is no longer Mini Cooper. La source, ce n'est plus les Mini Cooper, la voiture. The source is BMW. La source, c'est BMW. It's the same way Jesus. C'est la même chose avec Jésus. He knew that he is the Son of God. Jésus savait qu'il est le Fils de Dieu. On the cross, he had to cry, À la croix, il a dû pleurer. Father, why have you forsaken me? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? He didn't cry because he was forsaken, Il n'a pas pleuré parce but qu'il he était abandonné. cried because he was empowered by God. Il a pleuré parce qu'il avait I'm reçu la talking to puissance the de Dieu. Christian in this Je moment. parle aux chrétiens dans ce moment. Whenever you are facing trouble in life, Lorsque tu rencontres des whenever difficultés you dans ta are vie, facing dryness in life, lorsque tu rencontres you des must know sécheresses dans that ta the vie, source is not you. tu dois The savoir que la source is source, God. ce n'est pas toi la You source. have been empowered by Tu God, as eu la puissance but de Dieu, you've been made by God. mais tu Those as are été créé par two Dieu. different things. C'est deux choses différentes. So anointing means to be empowered by God. L'onction veut dire recevoir la puissance de Dieu. But please help him, help Pastor.
être habilité par Dieu. Amen. Let's give a hand applause to Jesus. Thank you, sir. You're doing very good. Amen. The anointing, it also means to be blessed. L'onction veut dire aussi être béni. Prompt to do the task. Être prêt Prompt à faire un travail. to do the task. Prêt à faire un travail. And it's often accompanied by the Holy Spirit. Mais c'est souvent accompagné par le Saint-Esprit. I'm talking to the people who are anointed today. Je parle aux gens That qui your sont decision aujourd'hui. will be taken based on the Holy Ces Spirit. décisions vont être prises sur base du I say Saint-Esprit. your decision will be taken based on the Holy Les Spirit. décisions vont être prises par le Saint-Esprit. To give you an example so that you can understand, Pour te donner un exemple pour que tu comprennes, let's go to the book of John chapter 5 verse 6. lisons Jean chapitre 5 verset Can 6. I have somebody in the crowd who can read for us, please, quickly? Jean chapitre 5 John verset chapter 5 verse 6. Jean chapitre 5 verset Yes, Mama. 6. We are reading the Bible from John chapter 5, verse 6. Yes. We can give her the mic. Yes, John chapter 5 verse 6. When Jesus saw him lying there, When Jesus saw him lying there, which means the Mini Cooper and BMW. Who is the source here? BMW, Yes, Jesus. Let's continue. and learned he had been in this condition for a long time, Yes. he asked him, "Do you want to get well?" Verse 7. Say, the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying." Who was stirring the water? The angel. And angel is who? Mini Cooper. Oh. Yes. Can you finish your scriptures, ma'am? While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me. Yes. Verse 8. Then Jesus said to him, "Get up, pick The up source. Yes. your mat and walk." Amen. Thank you. Can we give a hand applause to Jesus? So we are having here the one who is the owner, the creator of the water, Le créateur de l'eau, is coming. le créateur de l'eau vient. He's saying, Il dit, do you want to be made well? tu veux être guéri. Water is just the element. L'eau, c'est seulement un élément. Because if the angel doesn't stir the water, Parce que si l'ange n'agite pas de l'eau, the guy will be still sick. l'homme sera toujours malade. Are we together? Amen. I hope I didn't lose anybody. Je crois que je n'ai perdu personne. Wave your hand if I didn't lose you. Amen. Yes. So the Bible says, La Bible dit, Jesus asked him, do you want to be made well? Jésus lui demanda, I'm veux-tu just être opening a guéri? bracket here. And the guy said, I have no man to put me in the water. Et l'homme répondit, je n'ai personne qui peut me soulever et me jeter dans l'eau. Beloved, your solution is not in the hand of man. Amen. Ta solution n'est pas entre les mains des hommes. Your solution is in the hand of God. Ta solution est entre les mains de I say Dieu. your solution is in the hand of Ta God. solution est entre les mains de Dieu. Are we together? Amen. So we understood that the anointing is there to empower us. The anointing is there to bless. It prompts us for a task. Nous avons dit que Right. l'onction est là pour nous bénir. And Prêt the à... anointing, it often comes with the Holy Spirit. L'onction vient souvent avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. We could see Samson when the Bible says the Spirit of God was upon him, he was able to kill a lot of Philistines. Et nous voyons même que même Samson, lorsqu'il était saisi par le Saint-Esprit, il était capable de soulever plusieurs choses. And anointing of God is there to make us to strive, to excel. L'onction de Dieu est là pour nous rendre plus excellents. And today I believe that with the anointing, your marriage shall excel in the name of Jesus. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'onction, ton mariage sera excellent. Let's go back to the book of Ezekiel.
Entrons dans les livres d'Ézéchiel. Ezekiel chapter 16, verse 9. Ézéchiel chapitre 16, verset 9. The Bible says, I wash you in water. La Bible dit que je vous ai lavé dans l'eau. Our second element today is water. Someone say water. Notre deuxième élément aujourd'hui c'est l'eau. Que quelqu'un dise de l'eau. Someone say water. De l'eau. Amen. Amen. Say, are you with us? Yes, sir. Because I feel like you are a bit cold. No. Amen. Be on board. Let's go together. Amen. Right. The Bible says that I wash you with water. La Bible dit que je vous ai lavé avec de l'eau. Beloved, you can survive without food, Bien-aimé, tu peux survivre sans nourriture. but it's harder for you to survive without water. Mais c'est difficile pour toi de survivre sans eau. As human being, your body has been made with 70% of water. En tant qu'être humain, ton corps a été fait avec 70% d'eau. Amen. Amen. Maybe you can survive for 2-3 days without water, Peut-être que tu peux survivre pendant 2 à 3 jours sans eau. but to survive 40 days and 40 nights with that heat, you need a divine intervention of God. Mais pour toi, pour survivre pendant 40 jours sans manger et boire, il faut l'intervention de Dieu. Amen. Amen. I don't want you to die like the pastor that fasted for 40 days and they end up burying him. Je ne veux pas mourir comme ce pasteur qui a jeûné pendant 40 jours et il a été trouvé mort. So water is an element. Someone say element. L'eau, c'est un élément. I gave you oil last time. Je vous ai donné de l'huile la semaine passée. Oil, it's formed part of the earth, which is an element. L'eau fait partie de la terre terre qui est aussi un élément. Oil. L'huile qui fait partie de la Because terre. you find oil on the earth from a seed. Parce qu'on trouve de l'huile sur la terre. Amen. Amen. So oil, it's an element. L'huile est un élément. Number 2, this is what we're going to discuss as element. Number 2 is water. Someone say water. Numéro 2, c'est l'eau. Que quelqu'un And dise de the l'eau. third element to be fire. Someone say fire. Le troisième élément, c'est le Fire feu. is element. Le feu est un élément. And the others are spiritual the next time. Et les autres, c'est pour la semaine prochaine. Amen. The Bible says in the book of Genesis, La Bible dit dans Genèse, Genesis chapter 1 verse 20. Genèse chapitre 1, verset 20. If somebody can read for us, Si please. quelqu'un lit pour nous, Genèse chapitre 1, verset 20. Even Pastor Chris, if you find it, can you read it for us? Genesis chapter 1 verse 20. Genesis chapter 1, verse 20, the Bible Yes. says, Then God commanded, let the water be filled with many kinds of living beings, and let the air be filled with birds. So God created the great sea monsters, all kinds of creatures Yes. that live in the water, and all kinds of birds, and God was pleased with what he saw. Okay, the question. Where are the birds coming from? Question, d'où viennent les oiseaux? Come on, be free. I want us to participate in this message. Je veux que nous puissions participer dans le message. Huh? From earth, from God. D'où viennent les oiseaux? Come on, let's read it again. It's like we didn't understand this scripture. Let's read it again. We read again. Genesis This chapter is 1, type of verse message 20. that I feel like giving money to somebody. I'm telling you. Genesis chapter 1, verse 20. Wait, read it. It's there. The answer is there. Say, come with it. It's yours. Let's give a hand applause to him. No. That's how you don't understand. Let's call it what? Dissertation en français, c'est quoi? En anglais. Dissertation. It's the same thing. Yes, it's so simple. C'est simple. It didn't come from the earth. Say, can you read? Wait. Les oiseaux ne viennent pas de la terre, mais ils viennent. Give them the understanding. Give him the mic. He's the only one who understood. Let's give the hand applause to him. Amen. Amen. The word says, Then God said, let the waters abound with an abundance of living creatures, and let birds. Let the water abound with what? Living creatures. Which kind of living creatures? Oh. Continue reading. Let birds
fly above the earth across the face of the firmament of the heavens. Let's repeat it again. Then God said, let the waters abound with an abundance of living creatures. So what are the living creatures? In the water. Shark. Sharks, mermaid. Are we together? But what produces them? Because if you read the Bible carefully, you will never find the Bible saying, oh, God created the birds. Si vous lisez la Bible clairement, vous n'allez pas voir où la Bible dit Dieu créa les oiseaux. You don't read your Bible with a lot of thoughts. Vous ne lisez pas la Bible avec. Go and read it again. Lisez Say, encore. finish that scripture for us. Then God said, let the waters abound with an abundance of living creatures. Yes. And let birds fly above the earth across the face of the firmament. Let bird. So Fly. where the bird coming from? D'où viennent les oiseaux? From water, not from the earth. Les oiseaux The only viennent de thing l'eau, that pas de God la terre. created from the earth is the man. La seule chose que Dieu a créée sur la terre, c'est l'homme. Are we together? Amen. The only person that God formed, it took earth to make, it was man. La seule chose que Dieu a créée, il a pris la terre pour créer, c'est l'homme. Are we together? Sommes-nous ensemble? I want you to finish that scripture. There's a lot of things that is hidden there. Amen. Then God said, let the waters abound with an abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens. So God created great sea creatures and every living thing that moves, with which the waters abounded. According Which the earth abounded. no, What abounded? waters. So you think I'm lying to you? Finish, sir. Yes. According to their kind, and every winged bird according to its kind. Oh, so they mentioned the earth from the birth. The bed. Did they put the comma, isn't it? They put the comma. Yes. They put the comma. When they put the comma, it's what? It's a continuity of what happened in the past. Yes, sir. Finish. And every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. Amen. Let's give the hand applause to Jesus. This is so powerful. That's why you see an eagle, it's easy for it to go to the sea and grab the fish and go up again. C'est pour ça que c'est facile pour un aigle. Let's give the hand applause to Jesus. God is good. All the time. Let's go to another scripture. Lisons un autre passage. Genesis chapter 7 verse 4. Genèse chapitre 7, verset 4. Now we're talking about rain. We know that there's evaporations. The water that we are having Nous savons in qu'il y a this world, l'évaporation. the water existed L'eau existait. billions of years ago. L'eau existait il y a Are we assez together? longtemps. Amen. Are we together? Amen. Amen. Right? So listen to what Genesis chapter 7 verse 4 says. Écoutez ce que Genèse chapitre Can you read 7, for us? verset 4. Genesis chapter 7, verse 4 says, 7 days from now, I'm going to send rain that will fall for 40 days and nights in order to destroy all the living beings that I have made. Amen. Amen. The Bible says for 40 days La Bible dit que I'll pendant 40 jours, make the rain to be on the earth. je veux faire But pleuvoir, je vais faire Noah tomber la pluie. preserved for me animals Mais Noé a préservé pour moi of des any animaux, kind toutes sortes d'animaux, so that I can destroy the earth. pour que je puisse détruire la terre. So God used Noah Dieu a utilisé Noé to start again pour the creation. recommencer la créature. He didn't have to restart to speak or to do or to separate the waters
from many waters, he just said to Noah to do so. Il a dit à Noé de recréer, il ne voulait plus encore recréer comme il a fait la première fois. Because there were men who were living in immorality. Parce qu'il y a des hommes vivaient dans l'immoralité. And water needed to wash it. Et l'eau avait besoin de les laver. Water is there for purification. L'eau est là pour la purification. Water is there for sanctification. L'eau est là pour la sanctification. Are we together? Amen. Water, number one, represents purity. L'eau représente premièrement la pureté. Why 40 days? Pourquoi 40 jours? There's a mystery in 40 days. Il y a un mystère dans 40 jours. When we bury somebody, Lorsqu'on we enterre wait for quelqu'un, 40 days nous attendons 40 to jours do again the pour ceremonies. faire encore la Are we cérémonie. together? Jesus prayed and fasted for 40 days Jésus a prié et jeûné pendant and 40 40 jours. nights. 40 jours et And 40 jours. after the 40 nights and 40 days, Après le 40e jour, Satan came to him. le diable est venu vers lui. The 40 here represent the completion of something. Le 40 représente la Complete. le complet de quelque chose. Oui, let's give an applause to Jesus. Amen. The 40 days represent the completion of everything. Le 40 jours représente l'accomplissement de quelque chose. Because if you wait for 39 days and you hear that your brother is walking somewhere in the streets, you say, oh, because the 40 days didn't accomplish. Maybe he came back to life. So 40 days to tell you that he's dead. Amen. Si tu vois ton frère, par exemple, pendant le 39e jour en train de marcher, tu diras qu'il est revenu à la vie. Mais il faudra attendre 40e jour pour l'accomplissement de sa mort. And the 40 days of Jesus, Et le 40e jour de Jésus, les 40 jours de Jésus, because even Noah wasn't righteous, même Noé n'était pas juste. it was the 40 days that God needed to do with the mankind when we fell. C'est le 40 jours que Dieu a dû faire avec l'humanité lorsque nous avons échoué. Are we together? Amen. The first thing that Noah did, La he première built chose- the altar La première chose que Noé a fait, il a and construit he un autel. consecrated. He did all this. He killed the animal and then he offered it to God. La première chose que Noé a fait, il a bâti un autel et il a offert un sacrifice à Dieu. Yes, sir. Be with me. Me to this kind of message. I've never preached it before. So we just carry on with the help of the Holy Spirit. Amen. So 40 days, 40 jours it presents the completeness. représentent l'accomplissement. When Jesus fasted and prayed for 40 days, Lorsque Jésus a prié, jeûné pendant 40 jours, Satan didn't come from the first day. Satan n'est pas venu le premier He jour, didn't come the third day il n'est pas venu le troisième or jour, day 39. il n'est pas venu le He 39e waited jour. 40 days to complete. Il a attendu le In the 40e book jour of de Matthew, s'accomplir chapter 4, pour you'll finir. find it. Tu vas trouver dans le livre de And Matthieu, the chapitre Bible 4. says he was hungry. He La needed food. La Bible dit que Jésus avait faim, il avait besoin de la nourriture. Satan came to him. Jésus, le diable est venu vers lui, When he tempted him, il a été tenté because the 40 days represent completeness, parce que le 40e jour représente l'accomplissement and Jesus himself as being God, et Jésus lui-même en tant que Dieu, Satan didn't have power Jésus, over him. le diable n'avait pas la puissance ou le pouvoir sur lui. Because whatever Satan has, Tout ce que Satan avait, it's tout ce que Satan, tout ce que Satan a, whatever Satan has, tout ce que le diable a, doesn't belong to him, ne lui appartient pas. including where he is now. Même là où il est maintenant, ça ne lui appartient pas. Are we together? Amen. Whatever Satan has, Tout ce que le diable a, it has been stolen from somebody. il a volé ça de quelqu'un. Amen. Even when you go to a sangoma, Même lorsque tu vas chez un féticheur, they are asking you to give somebody on te demande de donner quelqu'un because they want to take the star or the money of that person and give it to you. parce qu'ils veulent voler l'étoile ou l'argent de cette personne pour te donner à toi. Are we together? Sommes-nous ensemble? It's not from the devil. Ça ne vient pas du diable. That's why you see a family, a father with a lot of money. C'est pour ça que nous voyons des familles, le père a beaucoup d'argent. I don't want to give people stories here. Je veux pas And donner a des father with a lot histoires of des- money, Un père qui a beaucoup d'argent, they will ask him a kid or a son, on lui demande de sacrifier un enfant. and if he cannot achieve the task,
S'il ne fait pas le travail qu'on lui a they will demandé, start tormenting him on va commencer à les tourner until he dies. jusqu'à ce qu'il meure. Why it has to die? Because Pourquoi they il have doit to mourir? take what belonged to him. Pourquoi est-ce qu'il doit mourir? On doit prendre ce qui lui It's like appartient. you came to FNB. C'est comme si tu pars à la banque. They will ask you for what? A title deed. If you have a huge amount, you want a huge amount of money. On te demande un droit de propriété. Ah Si tu oui, as beaucoup ok. d'argent, So if you don't pay the loan, si tu ne payes pas, what are they gonna take? Come on, come on. Your house. Yes, they're going si tu to ne take payes your pas la dette, house. ils vont prendre ta maison. So in the kingdom of darkness, Dans le royaume des ténèbres, if you don't give somebody, si tu ne donnes pas quelqu'un, since you are already taking the money, De- and the favor, si tu prends So déjà called quelque favor, chose du diable, qu'on appelle soit they disant are la going to faveur, take you as a human being. ils vont te prendre en tant qu'être humain. If they don't take you, S'ils ne te prennent pas, they will make sure that you become a nobody. amen, ils feront en sorte que tu sois une personne sans valeur. Go and ask the people I met here. Demandez les gens qui sont Not all fous, of them, some of them. certaines personnes qui sont fous en You plus. find out that it's because of the things that they touched Et vous verrez que c'est à cause des choses qu'ils ont touchées. that has made them to become useless. Ces choses-là ont fait en sorte qu'ils soient inutiles. I was sleeping, the Spirit was telling me, Je dormais et l'Esprit de Dieu m'a dit, anointing attract cleanliness, to be clean. l'onction attire d'être Propre. propre, propriété. That's why you came to church clean. C'est pour ça que tu You viens didn't l'église propre. come with your one socks, Tu ne viens pas avec tes chaussettes, the red socks here la chaussette and the rouge, black la here, chaussette noire ici, or you didn't come with a wig upside down. ou tu viens avec No, because des plantes qui sont un peu the bizarres. anointing attracts something that is clean. L'onction attire quelque chose qui est propre. But the kingdom of darkness attracts what is dirty. Amen. Mais le royaume des ténèbres attire la saleté. Are we together? Amen. Are we together? Amen. And in the kingdom of darkness, Et dans le royaume des ténèbres, they have power through the sea or water. ils ont la puissance au travers des eaux. But God also, the Bible says, the voice of God, La Bible dit que les voix de Dieu, the voice la of voix God de Dieu, la voix de is Dieu, like the sound of many waters. c'est comme le son de plusieurs eaux. So whatever Satan does, Ce que le diable fait, he always copy what the Lord has done already. il copie ce que Dieu a déjà fait. Amen. Beloved, there are spirits in the waters. Il y a des esprits dans les eaux. It's even been mentioned in the book. Let's go to the Bible because I C'est même want to mentionné talk dans la Bible. just for the sake of talking. Let's go to the book of Isaiah chapter 27. Allons-y dans le livre d'Ésaïe 27. Verse 1. Ésaïe 27, 1. If you found it, you can read for us. Anybody. Isaiah So in the crowd. Yes. Without the mic. Please read it. Thank you, sir. Yes. Verse 1. Yes. The Bible says, in that day the Lord with his severe sword, great and strong, will punish Leviathan, the fleeing serpent, Leviathan, that twisted serpent, and he will slay the reptile that is in the sea. Where's the reptile? And who's the reptile? Thank you, sir. What's the name of the reptile? C'est quoi le nom du reptile? You just read it. Des serpents. No, they give you a name. You just read the name. Huh? Leviathan. Léviathan. This is the book of Isaiah. Ça, c'est le livre d'Ésaïe. Leviathan, it was a creature Léviathan était une créature, that was reigning in the sea. la créature qui régnait dans les mers, dans les eaux. But the Bible says, Mais la Bible dit, the Lord, l'Éternel, when they mean the Lord, they refer themselves to Jesus. lorsqu'on parle du Seigneur, on parle de Jésus. Amen. The Lord will do what? Will crush Leviathan. Amen. Le Dieu jettera Léviathan. Jesus. Jésus, Yes. Jésus-Christ. Amen. Will crush Leviathan.
who so-called serpent. Amen. And the Bible says he will punish. Et la Bible dit, il le punira. Amen. Amen. Are we together? Amen. I want you to understand Je something. veux que tu comprennes quelque chose. Any cursed, Toute malédiction it doesn't have power over you. n'a pas de puissance sur toi. Because God has punished Parce que Dieu a déjà puni the source la of that source, curse. la source de cette malédiction. Amen. For some of the family, Pour certaines familles, people that will go to the sea. certaines familles, les gens vont vers les eaux, dans les eaux. You see the same way that we have been baptized. De la même façon que nous sommes bénis et nous sommes baptisés, They were also going to baptize themselves in the sea early in the morning. ils vont aussi dans les mers pour être baptisés très tôt le And matin. as long as they do that, they come to the city, they have power. Et lorsqu'ils font ça, ils viennent ils retournent dans la ville avec des puissances. But the Bible says, Mais la Bible dit, Jesus called himself the living water. Jésus appelait lui-même la source d'eau vive. The Samaritan woman, La femme samaritaine, when she heard about Jesus, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, when Jesus gave her the word, lorsque Jésus lui a donné cette parole, in the book of John chapter 4, Dans le livre you read de- from verse 4 until verse 8, dans Jean chapitre 4, until verse 21 even. The Bible says she left her jar of water la Bible dit qu'elle a laissé le bassin d'eau and ran away to the people to tell them the good news. et elle a couru vers le peuple pour annoncer la bonne nouvelle. Because it was already been filled with water. Parce qu'elle était déjà remplie d'eau. Beloved, whenever Jesus quenches your thirst, Lorsque Jésus you run and tell others. lorsque Jésus te donne la soif, lorsque Jésus te donne la soif, tu courras vers les autres pour annoncer la nouvelle. Amen. Because the water that is in you, it will also gonna go to them. Parce que l'eau qui est en toi va aussi aller vers les autres. He came to fetch water. She came to fetch water. Elle est venue pour prendre de But l'eau, she left the jar of water. mais elle a laissé la cruche Beloved, d'eau. in this afternoon, you may be having your own plans. Bien aimé, But leave your plan. Let God's plan prevail in your life. Bien aimé, tu peux avoir tes plans à toi cet après-midi, mais laisse Dieu planifier pour toi. Because to prove that He's the owner of the sea, Pour prouver qu'il est le chef des eaux, out of nowhere, He sent Peter, go and fetch, go and take the fish. et il a envoyé Pierre, va prendre des poissons, The first fish that you'll take, va pêcher. Le premier poisson que tu prendras, there will be money. il y aura de l'argent. I declare that the money that was in the sea, you will take it in the name of Jesus. I said the money that was in the sea, you shall restore it in the name of Jesus. Sera restauré dans le nom de Jésus. Amen. There are so many things under the sea, Il y a beaucoup de choses dans les eaux. and there are also certain things Il y a aussi certaines choses on the earth. sur la terre. The one from the sea, the Bible calls it riches. C'est les choses de la mer, la Bible appelle des richesses. But the one on the earth, Mais les choses sur la the terre, Bible calls it what? Treasures. la Bible appelle ça les trésors. That's why in the book of Psalm, chapter 2, C'est pour verse ça- 7 to 8, C'est pour ça que dans le livre de Psaumes, chapitre it 2, says, I'll give you nation as your je inheritance. te donnerai les nations pour héritage. Inheritance. Héritage. Something it's that you treasure. Quelque chose d'une trésorerie. But the Bible says the riches are where? In the sea. Mais la Bible dit que les richesses sont dans les eaux. I don't know if we are in the same page. Je ne sais pas si nous sommes à la même page. There are people Il y a des gens, that their destiny il y a des gens dont leur destinée is in the sea. est dans la mer. Today it has to come. You have to come out. Aujourd'hui, cette destinée doit sortir des You eaux. have to come out. Tu dois sortir. There are people, they have used water. Can I have water? Il y a des gens qui ont utilisé de l'eau. Je peux They utiliser have de l'eau. used water to enslave them. Ils utilisent de l'eau pour les rendre esclaves. They have used water to bring a malediction upon them. Ils utilisent de l'eau pour apporter la malédiction sur eux. Whatever that they do, it's not going to prosper. Tout ce qu'ils font, ça ne va pas prospérer. In water, there's life. Dans l'eau, il y a la vie. In water, there's life. Dans l'eau, il y a la vie. In the womb
of a mother, Dans le ventre d'une mère, she's life herself. A human being can give life. un être humain peut donner la vie. So, when it came to childbirth, Lorsqu'il s'agit de l'accouchement, listen to the mystery of God. écoutez le mystère de Dieu. The child is in the womb, Le bébé est dans le ventre, close to the water or in the water le bébé est dans l'eau for 9 months. pendant 9 mois. For 9 months. 9 mois. But you, even the doctor sometimes they make a mistake to break the water, and the son end up dying or the baby end up dying. Et parfois même les médecins commettent des erreurs, ils brisent le placenta où il y a de l'eau et l'enfant arrive même à mourir. Because sometimes they don't know the mystery of God. Parfois ils ne connaissent même pas le mystère de You Dieu. can study medicine, Tu peux étudier la médecine, but there are some of the things that you cannot do it. il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. You do an operation, Tu fais une your opération, operation end up failing. tu échoues ton opération. It's to prove you that the one who holds the mystery of the womb is God. Ce qui prouve que celui qui garde le mystère du ventre, c'est Dieu. But why the water has to be in the womb? Mais pourquoi l'eau doit être dans le ventre? You ask yourself that question. Pose-toi cette question. Amen. Amen. The Bible says La Bible dit, in the book of Genesis, dans le livre de Genèse, that when God, before he could do anything, what was hovering in the water? the Spirit of God. The Spirit of God. Avant que Dieu ne puisse créer, qu'est-ce qui était sur les eaux, au-dessus des eaux? Man L'Esprit de is Dieu. who? A man. Who is a man? Qui est un homme. Is a spirit being. L'homme est un être But spirituel. it dwells in the body. L'homme est It un être possesses a spirituel soul. qui possède une âme et un corps. Is to tell the doctors, C'est pour dire aux médecins, aux docteurs, my mystery you cannot understand c'est it. pour dire aux médecins que mon mystère, tu ne peux That pas the comprendre. spirit is in that womb. L'esprit est dans ce ventre. The spirit that is in that womb. L'esprit qui est dans ce ventre. I'm the one who's able to tell it to leave Je suis celui qui est capable de dire de laisser, or not to leave. de partir ou de ne pas partir. De vivre. I'm the one Je to suis tell celui- it, je to suis- tell the spirit to leave. C'est moi qui dis à l'esprit Or de not to vivre live. ou de ne pas vivre. Amen. Let's give a hand applause to Jesus. In water, there's a mystery. Dans l'eau, il y a un mystère. Beloved, I don't know if I ever reach your new house. You see me, I'll take a cup. I ask you to give me a cup. I think I did it in your house. Yes, in Je Mr. pense Laki's que house. lorsque je viens dans votre maison, des fois je vous demande It's d'apporter not ritual. une I will ask coupe you, d'eau. give Ce me n'est pas a du cup rituel. Je te demande d'apporter une and cape d'eau. bring the water. Apporte de l'eau. I will throw it in the corner of the Je house. vais jeter de l'eau dans les coins de la maison. You say, Pastor Sangoma also they do it. Tu vas dire, pasteur, même les They sangomas font ça. copy it from us. Les sangomas, les féticheurs, ils copient ça de moi. Even De nous. salt, the way that they use salt, they copy it from Christians. Même les sels qu'ils utilisent, ils copient ça chez les chrétiens. So whenever I reach a new house, what I will do, I'll take the water and throw it around, and I declare the words for that house to be blessed. Amen. Lorsque je vais prier pour certaines personnes, lorsque je mets de l'eau, je déverse dans les coins, c'est pour, je déclare des paroles sur cette maison. We don't put our faith Nous ne plaçons pas notre foi, in the water or in the oil, nous ne plaçons pas notre foi dans l'eau ou dans l'huile, but our hope is in God. mais notre foi est en Dieu. Are we together? Amen. Because the Bible says He has given us a name La Bible dit qu'il nous a donné un nom, that is above all other names. le nom qui est au-dessus de tous That les at the noms. core of the name of Jesus, Et lorsqu'on appelle le nom de Jésus, every knee shall bow tout genou fléchit on the things that is in heaven and under the earth. tout genou fléchit au devant du nom de Jésus. Et dans les cieux et sur la terre. What is on the earth, Qu'est-ce qui est sur la terre?
These are just elements. Ça, ce sont juste des Water éléments. is just elements. L'eau est un élément. We cannot worship water. Nous ne pouvons pas adorer de l'eau. There are people who worship water. Il y a des gens qui adorent de l'eau. There are nations that believe in water. Il y a des pays qui croient dans l'eau. Some of them, they have the emblem of Mami Wata. Il y a d'autres qui ont des emblèmes des Mami Or Wata. people that believe in man-made. Ou les gens qui croient dans les sirènes. No. Amen. These are, we cannot worship something that the Lord has made. Nous ne pouvons pas adorer quelque chose que Dieu a Let me créé. worship God. Laisse-moi adorer Dieu. Beloved, when somebody is going to a witch doctors Lorsque quelqu'un va chez un féticheur to look for power, pour chercher la puissance, they will give them condition. on va donner à cette personne des conditions. Why am I preaching this thing? So that Pourquoi je one prêche cette day, chose? no matter how rich you are, you find yourself among the richest people of the world. You shouldn't be shaken. Pourquoi est-ce que je prêche ces messages? Un jour, lorsque tu seras riche, lorsque tu seras autour des gens aussi riches, ne sois pas tranquille. Because you must know that what you have is something special. Tu dois savoir que ce que tu as It's quelque chose the de blessing spécial. from God. C'est la bénédiction de The Dieu. blessing of God, the Bible says, doesn't add any sorrows. Amen. La bénédiction de Dieu ne sont d'aucun chagrin ou douleur. Amen. Amen. But you, every day, they have to find you naked around 3 a.m. at the sea. What kind of a condition is that? Mais toi, avec les conditions qu'on te donne, chaque jour à 3h du matin, tu dois être Are you nu not sur les embarrassed? eaux en train de... And if you only miss one session, Et si tu rates seulement un you'll jour, be beaten like a slave. on te frappera. God, sometimes you don't even pray. Avec Dieu, parfois tu ne pries même pas. Sometimes you don't even say thank you. Parfois tu ne dis même pas merci à Dieu. But the favor is there. Mais la faveur de Dieu est là. I feel like we want it the hard way. Mais je crois que je sens que nous voulons le moyen le plus dur. As human beings, we want it the hard way. Nous, en tant qu'êtres humains, nous cherchons toujours la manière dure. Amen. Amen. Let's move on. Avançons. Revelation chapter 22, verse 1 to 2. Can somebody read for us? Apocalypse, verset 22, du verset 1er à 2. À 3. Verset 1 à 3. Apocalypse 22. Verset 1 à 3. Revelation chapter 2, verse 1 to 3. Can somebody read for us if you found it? Please. Revelation chapter 22, verse 1 to 3. Yes. The angel also showed me the river of the water of life. Who showed John? Because the one who wrote Revelation is John. Qui a montré à Jean. The angel. Yes. The angel also showed me the river of the water of life. The river of the water of life. What happened to it? Sparkling like crystal and coming from the throne of God. And coming from the throne of God. In the throne of God there's water. Amen. Sur le trône de Dieu, il y a de l'eau. That's why the people who, when you know the encounter that you first have when you receive the Holy Spirit. Vous savez la rencontre que vous avez la première fois. There is a rain. I don't know if you ever feel it. Amen. Did anybody feel it before? Pour moi, je sens comme s'il y a la You première fois feel as que j'ai eu if la there's a rencontre rain avec le on your Seigneur. head. J'ai senti qu'il y avait comme la pluie sur ma tête. But here they are saying that at the throne of God there's what? Water. Amen. Yes, continue reading. Amen. There's water and coming from the throne of God and of the Lamb and flowing down the middle of the city's streets. On each side of the river was the tree of life. Remember what? Wait. Remember in the Garden of Eden, what did God spare so that the man cannot touch? The tree of life. The tree of life. And we are seeing it here. Amen. But here we are seeing it in a different form. What does the Bible say? Was in the tree of life, yes. On each side of the river was the tree of life, which bears fruits
12 times a year, once each month, and its leaves are for the healing of the nations. Amen. Number 2, water is there for healing. Numéro 2, l'eau est là pour la guérison. Amen. We said water is there for purity, water is there for healing. Nous avons dit premièrement, l'eau est là pour la pureté. Deuxièmement, l'eau est là pour la guérison. Can somebody recall Psalm 23? Que quelqu'un lise Psalm chapter 1. It says, blessed be the man, come on, church. Blessed be the man who does not walk in the counsel of the wicked. La Bible dit, béni soit l'homme qui ne marche pas selon les conseils Let's just des read méchants. it. It looks like your mind is somewhere else. Béni soit l'homme Let's qui go. ne marche pas selon les Psalms conseils. chapter 1. Psalm chapter 1. Come on, church. Yes. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. In the counsel of the ungodly. Why you must be blessed when you are not walking in the counsel of the ungodly as an anointed person? Because you will be connected yourself with people who speak the word, and the Spirit of God that is in the form of water will keep on pouring water in your life to feed you. Amen. L'Esprit de Dieu va continuer à te verser son eau pour te nourrir. Yes, sir. Amen. No stands in the path of sinners, no sits in the seats of scornful, but his delight is in the law of the Lord. Yes, sir. And in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by Why a tree? Because from the tree there's life. But the tree's life is connected to the water. And I'm preaching to somebody today. You must choose your environment. Choose the right environment that will connect you to the water. Je prêche à Yes, quelqu'un sir. aujourd'hui, choisis ton environnement. He shall be like a tree planted by the rivers of water, Yes. that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Amen. Let's give a Amen. hand applause to Jesus. If what you are doing is not going forward, if what you are doing is not going forward, Si ce que tu fais n'avance pas, you must check yourself. tu dois checker de toi-même. Is your environment right? Est-ce que ton environnement est correct? What is coming from your mouth? Is it the right word? Ce qui vient de ta bouche, ce sont des bonnes paroles. There are people who are delayed Il y a des gens qui sont retardés because of their mouth. à cause de leur bouche. Why water is mystery? Pourquoi il y a des mystères dans l'eau? God could let the Israelites go to the land of the Philistines. Dieu pouvait laisser les Israélites utiliser le chemin des Philistins, sur la terre des Philistins, Before to cross the Red Sea. avant de A shortcut, traverser. which Avant de can only traverser. be 7 days. Amen. 11 days. Thank you. Let's give a hand applause to Jesus. Only 11 days. Le chemin devait prendre que 11 jours. But he made them to cross a sea. Mais Dieu leur a fait traverser. Why the sea? Pourquoi de l'eau? Because they have already squandered the Israelites. I mean the Egyptians. De l'eau parce qu'ils avaient déjà échappé les Égyptiens. They have taken whatever that was in Egyptians' land. Ils ont, Gold. ils ont pris toutes les richesses des Égyptiens, l'or, l'argent. But there were another blessing that they needed to have from the sea. Et alors il y avait aussi une autre bénédiction qu'il fallait qu'ils reçoivent des eaux. Beloved, today, even if they bury your destiny in the sea, you are going to cross it spiritually. Aujourd'hui, même s'ils ont enterré ta destinée, tu traverseras la mer. Beloved, the Bible says there were 600,000 people who crossed the Red Sea. La Bible dit qu'il y avait au moins 600 000 personnes qui ont And traversé la those mer. were only men. Et ça, c'est seulement les hommes seulement. If they have to put women, because Si. back in the days they were not considering women. Si, on devait aussi mélanger les femmes, parce qu'elles n'ont And also to put the kids, the children. Si on pouvait aussi mélanger les These people enfants, that could be up to 1 million and above. ces gens pouvaient être plus de 1 Even 2 million, million. peut-être même 2 millions de personnes. Just picture millions of people crossing Et the c'est- Red Sea. Essaye d'imaginer 2 millions de personnes qui traversent la mer.
They crossed the Red Sea based on the obedience of God. Ils ont traversé la mer Rouge selon l'obéissance de Dieu. Water and oil, L'eau et de l'huile they are not to be used as ritual. ne sont pas utilisées, Ne se sont pas utilisés. n'ont pas été utilisées spirituellement. Water and oil, L'eau et de l'huile, we don't have to use it as a ritual. nous n'utilisons pas ça comme rituel, But we need to use it according to the obedience of God's word. mais nous utilisons ça selon l'obéissance de Dieu. If God told me to put the mud on your face in order for you to be blessed, I will do so. Si Dieu me dit de mettre le sable, la poussière pour que tu sois béni, je Amen. le ferai. I've never done it. Je n'ai jamais fait It ça. reminds me of a pastor who was making people to eat what? Grass. Il y a un pasteur qui faisait manger des gens. If it's fake, it's la between pelouse. him and it's God. Si ce sont des choses fausses, ça c'est ça. Because the concerne things le of mérite. God are beyond our own understanding. Parce que les choses de Dieu sont au-delà de notre compréhension. Amen. Amen. But we don't tolerate mediocrity in Christianity. Mais nous ne tolérons pas la médiocrité. Christian, we dans need la to chrétienté. have a revelation. Chrétiens, nous devons avoir des It doesn't mean révélations. that if everybody is eating grass, then you also have to eat grass. Ce n'est pas parce que tout le monde mange de la What pelouse que tu dois aussi did manger. God say to you? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Amen. Are we together? Sommes-nous ensemble? What did God say to you? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? The Bible says La Bible dit, God spoke to Moses Dieu a parlé à Moïse in the book of Exodus. dans le livre d'Exode. And after they crossed the Red Sea, Après avoir traversé la mer Rouge, people were thirsty. les gens avaient soif. Imagine we're about what? Let's say that more than 1 million. Imaginez, nous sommes plus de 1 million. But God spoke to Moses and said, Mais Dieu a parlé à Moïse et dit, speak to the rock. parle au rocher And the rock will end up doing what? Bringing the water to you. et le rocher va apporter de l'eau, va te donner de l'eau. But Moses, what he did, he didn't speak to the rock. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé au He rocher. struck the rock twice. Il a frappé le rocher 2 fois. That's what made him to miss the promised land. C'est ce qui a fait en sorte qu'il rate la terre promise. Why God wanted him to speak? Pourquoi Dieu voulait que Moïse parle? We should question ourselves. Nous devons nous poser cette question. Water has ears. L'eau a des oreilles. Don't picture the rock because I'm picturing already water in the rock. N'imagine pas le rocher, mais moi je m'imagine déjà de l'eau. Water Le has rocher. ears. L'eau a des oreilles. When Jesus was sleeping on the cistern, in the boat, Lorsque Jésus dormait sur le bateau, and there was storm, il y avait la tempête. and when the disciples they were busy trying, doing their best, what did Jesus do? Lorsque les disciples étaient en train de se battre, de se He stood combattre, up and he qu'est-ce did what? que Jésus a He fait? spoke. Jésus s'est levé, il a parlé. But how come it started being calm? Et la tempête a commencé à se calmer. Because water has ears. Parce que l'eau, les eaux ont des oreilles. Your problem has ears. Tes problèmes ont des oreilles. Amen. Your situation has ears. Ta situation a des oreilles. And today you are going to speak to it. Aujourd'hui, tu vas parler à tes situations. You have to command the mountain Tu dois commander à la montagne to throw itself to the sea. de se jeter sur la Why mer. to the sea? Pourquoi la mer? Question mark. Pose-toi la I question. want to answer it. Je vais répondre. Why only to the sea? Pourquoi seulement sur les eaux? Because in the sea, Parce que dans les that's eaux, where so many mysteries are hidden. parce que dans les eaux, il y a beaucoup de mystères cachés. The Bible says in the book of Ezekiel, there's a lot of things here. I don't think that La Bible dit dans I'll le do livre the d'Ézéchiel, second sermon about this. I want to finish. la it. Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, That Jerusalem, when you were born, lorsque Jérusalem était né, who's Jerusalem in the Bible? qui est Jérusalem dans la Bible? Israel. Israel. She answered right, Jacob, because from the 12 tribes, Parce que les 12 tribus it's d'Israël, what formed Israel. les 12 tribus a été formé Israël. And Jerusalem is what? Et Jérusalem, A city. c'est une ville. And Israel is what? Et Israël Is a country. est un pays. Are we together? So he said, when you were born, Il dit, lorsque tu es né, they didn't wash you. on
on t'a pas. Go and read Ezekiel chapter 16. Va lire Ézéchiel chapitre And 16. you were abandoned, Tu as été abandonné and I took you, et je te prie, I washed you. je t'ai lavé. Amen. Amen. If the Bible even goes to the extent to say your umbilical cord were not cut. Amen. La Bible dit même que ton cordon ombilical n'était pas encore coupé. I took you and washed you Je te prie et je t'ai lavé. and anointed you. Je te oins. I declare God will cut certain umbilical cord of your ancestors. Amen. Je déclare que Dieu va couper certains cordons ombilicales de tes If your ancêtres. ancestors they were looking ugly, you God will put the anointing of you on you. You will look beautiful. Amen. Si tes ancêtres ils étaient moches de visage, Dieu sera l'onction que tu sois beau. There are certain tribes. If you just look, they tell you the tribe. You say, those people, all of them, they look ugly. Il y a certaines tribus où tu les regardes seulement, tu te dis que cette tribu, tout le monde est moche. Not even one person. Pas seulement une seule personne. I'm sure you are saying in your heart, Pastor, how can you say that God can create something that is ugly? Et tu te poses souvent la question, tu te dis, pasteur, pourquoi No. est-ce que Dieu crée des choses qui In sont the si Bible, in the moches? Dans la Bible, Bible, Rachel was beautiful, la Bible dit que Rachel était belle. and I was Leah. Et comment était Léa? Okay, so that's not the Bible. Ça, c'est la Bible qui le dit. It's not me. It's C'est the pas Bible. moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. So the anointing will break the yoke. Amen. And it will make you even to be attractive. Amen. L'onction brisera les liens ou les chaînes et fera en sorte que tu sois Sometimes it's attirant. not your height. Parfois, ce n'est pas ta taille, It's just the anointing that is missing. c'est juste l'onction qui manque. Because once the anointing is there, Lorsque l'onction est là, it will make you to sit with the people who are giant, short. Come on. lorsque l'onction est là, ça fait en sorte que tu t'assois avec des gens qui sont There's géants. one guy in your TikTok, I don't know his name. He's Yeah. short like this Yeah. with a funny nose. Il y a What's quelqu'un his sur name? TikTok qui est court He's avec from un, a French-speaking country. avec un nez. Il a un Il parle français. Le monsieur là, hein? Hein? Is he rich? He's not rich. He's an influencer. Give me somebody who's short and all that, but he has money. Donnez-moi quelqu'un qui est court et qui a de l'argent. From Cameroon. Yes, even Mama knows one. Another one. Donnez-moi Yes. quelqu'un qui est All court. these people that you know Toutes ces personnes que tu connais, who are very short, des gens qui sont courts, but très courts, they have a lot of money. mais ils ont beaucoup d'argent. What is not your height Ce n'est pas ta taille, that will make you to be wealthy. ce n'est pas ta taille qui fera en sorte que tu sois riche. If the time of God comes, Si le temps de Dieu vient and God decided Et to Dieu- choose you, et Dieu décide de te choisir, timing is nothing. le temps c'est rien. Imagine Imaginez the example that I gave last week. l'exemple que je donnais la They semaine passée. brought 7 family members On a apporté 7 membres d'une famille in the book of 1 Samuel and 2 dans Samuel. le livre de 1 Samuel, 2 Samuel. The Bible says that they made Elihu, the brother of David, Et la Bible dit qu'il y avait 7 frères d'une famille et les frères de David. they made all of the 7 to be there. Tous les 7 étaient là. Even the prophet Même le prophète lui-même, that is busy speaking to God daily, le prophète qui parle avec Dieu chaque jour, he was confused. il a été He confus. thought that the firstborn is the one that God has chosen. Le prophète pensait que le fils aîné était celui que Dieu avait choisi. He even said, surely. Il a même dit You sûrement. know, there are certain prophecies don't say surely. Il y a certaines prophéties, ne dit pas sûrement. He said, it's in the Bible, it C'est dans la says, Bible. surely Le prophète this a dit- is the one God has Le chosen. prophète a même dit c'est sûr que c'est lui que Dieu a choisi. But God said, no, do not look at him. Mais Dieu a dit ne le regarde pas. Because I didn't choose him. Dieu a dit je ne l'ai pas choisi. He went to the first, to the last, the 7. God said, he said to himself that there's somebody.
Et le prophète s'est dit lui-même, il y a quelqu'un He parmi ended up ses asking, enfants. you don't have another child? Il a même demandé, tu n'as pas un autre And they enfant? say, there's one that we've forgotten, it's David. Et le père a dit, The short one. il y a un qu'on a oublié, The c'est short David. one. Le Beloved, pauvre, it's le plus not court. because of your beauty, Ce n'est pas par ta beauté, but it's because of the anointing. mais c'est par l'onction de Dieu. I said, let it be because of the anointing. The anointing will open the doors for you. L'onction va ouvrir les portes pour toi. When people they cannot, the anointing will open the doors. Là où les gens ne peuvent pas, You l'onction va ouvrir tried les so portes many pour toi. CVs, selling so many CVs. Tu as envoyé beaucoup de dossiers pour le travail. Try also the anointing of God. Essaye aussi l'onction de Dieu. You will see how it will prosper. You will prosper. Tu verras comment est-ce que tu vas prospérer. Amen. Amen. Let's move on to finish. I said this message is long. I won't be able to preach everything Ce today. message est si long, je ne serai pas capable de finir aujourd'hui. Let's read the first book of John, 1 John chapter 5, verse 6. Lisons 1 Jean chapitre 5 verset 6. Can somebody read for us, please? First John chapter 5 verse 6. Yes. Jesus Christ is the one who came with the water of his, Who came? with the water. Can I see somebody who can read? Thank you, sir. Somebody who can read another different version. 1 John chapter 5, verse 6. This is he who came by water and Who blood. came by? His version said with. Amen. By water and blood. yes, continue reading, sir. Jesus Christ, not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. Yes. For there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. And there are three that bear witness on earth: the Spirit, the water, and the blood. Repeat it again, the last portion. And there are three Three that bear witness on where? earth. Here on earth. Beloved, before you say no, I'll be rich in heaven, be rich here. It's a synonym, no, not a synonym. It's comment l'échappement. It's a way for Christian to be lazy. It's a way, wait, we're still there. It's a way for Christian to say, no, me, I'll be rich when I will go to heaven. No, not on earth. It is to make Christian to be lazy, to be poor. Ça conduit les chrétiens à être paresseux et pauvres. Amen. But here the Bible says there are three things that makes bear witness here on earth. What is it? The blood, the water, and the Spirit. the Spirit. Why the water? Thank you, sir. We understood. Remember when you read Genesis? Nous avons compris que lorsque nous avons lu Genèse, Even birds are coming from water, isn't it? même les oiseaux viennent de Oh, l'eau. now I see you are nodding your head. Because before when I said it, you said, no, they are not coming from water. Yes, they are coming from water. Are we together? Amen. So, what you need, where is it coming from? Ce dont tu as besoin, Besides d'où ça vient? the earth, it's coming from where? From water. Ce dont tu as besoin vient de l'eau. Amen. Amen. Today we are going to pray. Aujourd'hui, nous allons prier. Whatever that bear witness is the blood, On a dit que ce qui rend témoignage, c'est the water, le sang, de and l'eau, what else? l'esprit, The Spirit l'esprit, of God. l'esprit de Dieu. And we are going also to touch the blood in the next. Nous allons parler aussi du sang If dans- God prochainement, si Dieu le veut. Whatever that they have buried in the water, Amen. Tout ce qui a été enterré dans les eaux, you have to possess it back. tu dois les reprendre ces choses qui ont été enterrées dans l'eau. I think I said it previous, I don't, not even previous sermons, Je crois que je but l'ai in dit, one of the sermons, je l'ai dit dans une de mes prédications. how the men with legions of demons, Comment est-ce que cet homme, les gens, he end up asking Jesus to
throw them in the water, the spirit, evil spirit in the water. Cet homme, les gens, a demandé à Jésus de jeter ces démons, de chasser ces démons dans les eaux. There are spirits in the water Il y a des esprits dans les eaux, that has been there for a long time, ces esprits qui ont été là pendant si longtemps, but they are coming each and every day out of the water, each and every night from the water, et qui sortent tous les jours des eaux to come and bring bad luck in the city, pour apporter des mauvaises chances dans les villes, to come and curse people, pour venir apporter des malédictions. but to serve the one who walked upon the sea. Mais nous servons celui qui a marché sur les eaux, qui By marche sur les him eaux. walking upon the sea is to tell you that we have dominion and power over the sea. Amen. Le fait qu'il a marché sur les eaux nous montre que nous avons le pouvoir de marcher, le pouvoir sur les eaux. From the sea, it's where comes money. L'argent vient des eaux. You know salt. Vous voyez, les sels. Back in the days, they were Dans l'ancien temps. trading with what? With salt. Dans l'ancien temps, ils utilisaient le They sel were comme, trading with salt. ils Salt. utilisaient le sel comme la monnaie. It was very. It's like a trading currency back then. You can go and do research. Amen. Les Right. sels, ils utilisaient les sels comme des monnaies And salt d'échange. comes from where? From water. Et le sel vient de l'eau. Amen. And the word salary that you always say every day. Le mot Go salaire, and Google it. salaire que tu You utilises find tous les that jours. salary is means salt. Et tu trouveras que le salaire, lorsque tu fais des recherches, le salaire ça veut dire le sel. Salt which connected to the water. Le sel est connecté à l'eau. Today, if it's financial struggle, Aujourd'hui, ici, c'est les. that is connected to your monthly income. Amen. Aujourd'hui, si ce sont des problèmes financiers, That's connected to your monthly income. des problèmes financiers qui sont connectés à des revenus mensuels, And that is connected to the sea. qui est connecté aux eaux. We believe that the one who owns the sea is God. Hallelujah. Nous croyons que c'est lui dont les eaux appartiennent. You c'est are going Dieu. to do a prayer Nous allons prier, and you are walking upon it. nous allons marcher dessus. We are walking upon it. Nous allons marcher dessus. I declared I don't know if it on Wednesday or Friday, that I see people buying cars. You buy cars, you change cars. Cars not J'ai dit dernièrement que In les fact, gens, vous payerez des véhicules. You have houses. Tu as des maisons déjà. You will have Tu houses. auras des maisons. These things are you're supposed to have it. It's a must. C'est une obligation. Tu dois avoir ces choses. Amen. Amen. It's a must for you to have it. C'est une obligation d'avoir ça. Am I preaching to somebody? Amen. Nothing should stop you. Rien ne peut t'arrêter. We are going to do a prayer. Nous allons prier. Where we were stuck financially, Là où nous étions bloqués financièrement, where the demons of the sea là, came to steal from us. là où les esprits des eaux sont venus voler de nous. May God restore. Stand up on your Que feet. Dieu les restaure. Lève-toi là où tu es. We are going to do prayers. Nous allons faire cette prière. Any money that we ever touched that was stolen Tout argent qui a été volé, and given in the kingdom of darkness, tout argent qui a été volé et donné dans le monde des ténèbres, we are going to possess it. nous allons les reprendre. Back in Israel, Dans l'ancien temps d'Israël, if somebody has stolen something, lorsque quelqu'un volait quelque chose, they have to restore it. il fallait, Not just to restore, but they have to bring double portion of what they have stolen. il fallait restaurer, pas seulement restaurer, mais apporter le double de ce qui avait été And the volé. Bible says in the book of Joel, Et la Bible dit dans le livre de I will Joël, restore to you the years of the locust has eaten. je restaurerai les années que les Come on, a souterrains ont good Christian dévoré. add, you say the swarming what? Locusts. Where do we find the swarming locusts? La Bible parle des Come souterrains. on. Swarming locusts The water. in the water. Amen. Amen. There's not
Go just read. You understand what I mean. Sometimes I'm explaining too much. There are locusts. Il y a des sauterelles. There is also swarming locusts. Il y a aussi des... It's fine, sir. It's fine. So it's to tell you, there are people who are stealing your blessing. C'est pour te dire qu'il y a des gens qui volent ta bénédiction. In life, sometimes you think that you are delayed. You are not delayed. Parfois tu penses des fois que tu es en retard dans You ta are vie. not delayed. Tu n'es pas en retard. It's just that they have taken something from you. C'est juste qu'ils ont pris quelque chose de toi. Amen. Amen. The Bible says the thief comes to kill, to steal, and to destroy. La Bible dit que le voleur vient pour voler, pour détruire. Whatever that they've stolen, Tout ce qu'ils ont volé, whatever that they've killed and tout destroyed. ce qu'ils ont tué ou... Today you pray for double portion. Aujourd'hui, nous allons prier pour la double portion. Begin to pray. Commence à prier.